ಪಾರ್ಸಲ್. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಎಸ್, ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಊಟ ನಂದು ಆಯ್ತು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸರ್, ಫಾರ್ 4 marks ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, MCQs ಮಾಡಿಸಿ. ಫೈನ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Correct, I'll be having 3 to 4 sessions my dear students, and in all those sessions I'm going to cover you passing package to scoring package. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಈ ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಸಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೆಯೋದ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕನಕ ಅಮ್ಮ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 80 out of 18 ಕನ್ನಡನ. ಸೂಪರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಅದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫೈನ್, ಒಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ 1 by 1 ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ PW ಆಪ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, OTP ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಇವಾಗ 1 by 1 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ 2 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 marks, 3 marks. ಫೈನ್, 3 marks, and we are going to see 4 marks questions ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ.
Okay, so planning. Clear? Planning, this is for a complete passing package plus scoring package. Okay, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಗೆ this is complete for your passing package plus in cover ಆಗುತ್ತೆ. What will be covered students over here? Passing package plus your scoring package will be covered for today's day. Understood? Clear? So ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ 1 ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ 2 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸಮರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸಮರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಫೈನ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸಮರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ and solutions chapter wise. Did you people understand over here? Fine. So here if you see students, important chapter wise we are going to cover summary, questions and solution with this. So illi nimge complete all the topics. Clear? Complete all the topics will be covered over here. Yes, marks will be given. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Clear? So here if you see students, chapter wise summary, important questions and solutions. This session will help you for MCQs also. MCQs plus 2 marks plus 3 marks plus 4 marks complete ana ee session nimge help agutte. Session 3 alli in the session 3 students model question paper solve ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವೀನ್ ಸರ್. Okay, model question paper will be done by ನವೀನ್ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ 4 ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೋರ್ ಎಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಚ್ ಸೆಷನ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ 5 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ MCQs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ GPT ಇಲ್ಲ, ಚಾಟ್ GPT ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ GPT. ನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಚಲೋ ಆಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್? ಹೇಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಡನ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Clear? Okay, done. Sir, how long it will take? How long these sessions are divided into multiple parts? Ivaga 1 hour to 1 hour 15 minutes alli first part mugustini. 1 hour to 1 hour 15 minutes alli students first session anna nan mugustini nimge. Okay? Yes. Hedi fast agi. Idan bittu reported speech, grammar. Okay. Let us try students grammar ig kuda one session anna idona. Done? One session what we'll do is session 6 we can keep for grammar. Clear? Grammar. Reported speech. Correct? Reported speech. Fine. Reported speech ಆದ್ಮೇಲೆ again we can see for what students over here ನಿಮ್ದು tenses, voices, correct? Active voice, passive voice ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಡನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ chat box ಅಲ್ಲಿ you people can drop start and we will start with the questions over here. Yes, I am not doing chat GPT. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನ್ PU ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಅವ್ರ ಕಡ್ಸಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂಗೆ ಯಾರು ಸರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ ಡನ್. ನೋಡಿ ನಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜುಲೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೇಮ್ ದ 2 rival families mentioned in Romeo and Juliet. 2 rival families ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, who have been mentioned in the families Romeo and Juliet over here. First is the Capulets and the second is Montagues. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 rival families ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 rival families they have told students over here. So ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? First one is the Capulets and the second one is the Montagues. Mention any 2 images or similes. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 images or similes you have to mention which Romeo compares Juliet in the poem Romeo and Juliet. So he is telling that a rich jewel in Ethiopia's ear, a rich jewel in Ethiopia's ear, and snowy doe trooping with crows. Snowy doe ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Who is the snowy doe over here? ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Snowy doe is nothing but what over here? It is Juliet. Juliet ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು snowy doe. And who are the crows over here? ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Who is the crows? Crows ಯಾರು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Who are the crows over here? Juliet. Yes. Fine. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇರ್. Jewel in Ethiopia's ear and a snowy doe is a group of crows. Yes, her friends. Very nice. Crows ಯಾರ? Her friends. Juliet's friends. Her friends. Clear? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ 2 expression. You have to mention 2 expression that Juliet uses to glorify Romeo's charm in the poem. Romeo's charm ಆಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರ, or which 2 expressions? She says that Romeo is like a day in night. Romeo ಹೆಂಗದಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Romeo is like the day. ಫೈನ್. ಅವಂದು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಂಗ ಅದಾನ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಷ್ಟು ಶೈನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಅದ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ experience or appearance of Romeo is there, it is so much bright that he appears to be like the day in the night. Okay, next, he is whiter than new snow on a raven's back. He is whiter than the snow on the raven's back. Raven andre en students? What is the meaning of ravens over here? Can anyone tell me what is the meaning of ravens? Ravens ಎದಕ್ಕಂತೇವಿ? Fine. Can anyone tell me? ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ರೇವನ್ಸ್ ಎದಕ್ ಅಂತೇವ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಫಾಸ್ಟ್. ರೇವನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕ್ರೋನಾ? ಅಲ್ಲ, ರೇವನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಫೈನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಲೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೇವನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇವನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋ. ಕ್ರೋ ಅಂತೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಹಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ನೋ, ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಇನ್ ದಿ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. Who are compared to a snowy doe and crows respectively in the poem? ನೋಡಿ, snowy doe is compared to Juliet and crows are compared to Juliet's friends. Same ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. And ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 qualities of knight according to Juliet. He says that he is a gentle knight. First, gentle knight, a loving black brown knight. Clear? Okay, yes or no? Did you understand students over here? Artha aita? Gentle knight and loving black broad knight. Birds belong to crow family. Yes.
Sir, after MCQs, we can start from letter also na. Yes. But order al bariri adashta because you will get the marks. Fine? Done. Chalo. Okay, you concentrate madri class naga. Agid bit bidri. Leave whatever is done and concentrate in the class. Next again, students. What does the world start doing and stop doing according to Juliet if Romeo becomes star? ರೋಮಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆದ್ರ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ rays of sun. Clear? Rays of sun. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQs ಫೈನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫೈನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸೋನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಫೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ತಗೋತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ದ ಫ್ರೇಸಸ್ ದ ಕ್ರೋಸ್ and Revan referred to in the poem Romeo and Juliet. Nodri Revan, yes, the meaning of Revan is nothing but what students over here the crows is yes Nanu Uttar Karnataka haudu fine next nodi after this students we have what are the two things that Romeo intends to do after the measure ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ರೋಮಿಯೋ intends to do after the measure what he intends to do over here students Romeo wants to watch her place of stand correct Romeo what he wants to do he watch her place of stand and next he wants to shipping nodi who would fall in love with the night the world would fall in night and they would stop worshipping what sun's grace garnishing of the sun artha aita garnishing of the sun ಹೇಳಿ students ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಹಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜುಲಿಯಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ನೋವಿ ಡೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನ ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ to describe Juliet's beauty over here what two things are being used by Shakespeare so first one he is using the torch and second one is a rich jewel andre enu students fine ruby anta kuda helteve ನಾವು correct ada jewel is also called as what ruby over here ruby gotada alla in the dark how the ruby will what ruby hang shine ಆಗ್ತದ ಆ ರೀತಿ Shakespeare has used these two words to describe ಜೂಲಿಯಟ್ ಎಸ್ ಓನು ಲ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಾ ಫೈನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ okay fine chalo so do we have 4 am session try madona tagolike fine mention any two dark images used by Shakespeare nodi any two dark images used by Shakespeare so first one is nothing but what night dark irtada crow use madidana for her friends and Ethiopi's ear Ethiopia is who students over here Ethiopia meaning ena can anyone tell me what is the meaning of Ethiopia over here fast agi heli nodona the meaning of Ethiopia yes Ethiopia or Ethiopia what is the meaning of Ethiopia over here hedi fast agi Ethiopia African lady yes very nice correct nodi Ethiopia refers to the African lady correct because African lady heng irtala black beauty irtala yes or no she will be a black beauty so Ethiopia means nothing but what African lady over here next he is telling the cheek of night ಹೌದನಿಲ್ಲ yes or no cheek of night andre enu dark night over here Raven's back again a crow or black brown night any of the two you can write over here ಯಾವ್ದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದಾ
ಫೈನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ತಿಳಿತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ದಿಸ್ 4 points or 2 points, it is enough for you to get the marks. Done? Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. When would Romeo was Juliet? When would Romeo was Juliet place of stand, and how would his rude hands be blessed? ನೋಡಿ, ರೋಮಿಯೋ ವಾಸ್ ಜುಲಿಯಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾಳ, ರೋಮಿಯೋ is standing far away watching her, and when Juliet will complete her dance, Romeo would like to watch where Juliet will do the dance over here. How would his rude hands? Romeo hands is described as what? Rude hands, by touching Juliet's hand. Okay, by touching Juliet's hand over here, students, his rude hands would be blessed. Nodri, rude hands enagtiddu blessed over here. These 2 points are there. Who would make the face of heaven? Who would make the face of heaven so fine, so fine, and how would it occur according to Romeo and Juliet? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Who would make the face of heaven? Face of heaven ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? Romeo. Romeo would do the face of hand, and after Juliet death, night shall cut Romeo into little start. Important for MCQ. This is important for MCQs, because what does Juliet tell? What will happen to Romeo after Juliet death? Juliet says that Romeo will be cut into tiny little stars over here. After Juliet death, night shall cut Romeo into little stars. Nodi, ಎರಡು ಲವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. Romeo and Juliet, there are 2 lovers. One is from the 2 caste, and ಎರಡರದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ he has written, it is of 2 lover students. One is Romeo, one is Juliet. One will be from the this family, Montague's family, correct? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, the Capulets family and the Montague's family over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The Capulets family ಇಂದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? Who will be from the Capulets family over here? Yes, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, don't worry. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the Capulets family ಇಂದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? You have to tell me first. The Capulets family ಇಂದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? And the Montague's family ಇಂದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? This is important. Who will be from the Capulets family? Who will be from the Montague's family? Yes, Juliet will be from the Capulets family, students, over here. Artha aita? Juliet will be from the Capulets family, and from the Montagues it will be nothing but what? Romeo. So William Shakespeare, he has described the what over here? He has described the love story between 2 different castes. ಆಮೇಲೆ 2 different caste ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರ್ತದ, ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಡು ಆಗ್ತದ. ಜೂಲಿಯಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೋಮಿಯೋ, ಬಟ್ ಅಕಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಕಿನ್ ಕಿವಿ ತುಂಬ್ತಾರ, ಹೇ ಇವ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ರೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರನು? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. If you see your Kannada paper also, it has come according to that only. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಫೈನ್. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ 2 marks ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 marks ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜುಲಿಯಟ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜುಲಿಯಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ 2 marks ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 marks ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 2 marks ಗೆ, ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಾರ್ 2 marks, a total of 3 questions we need to answer. 3 questions and choice ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ? 3 questions from 4 choices. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದಂತೂ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜುಲಿಯಟ್ ಪ್ಲೇ ಇಂದ,
Romeo and Juliet. Yes or no? Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it will be from where students over here. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು when you are old, how does the poem wants his beloved to read the book of poems? Correct. Name two wishes of the child. Okay, so the children ಅಂತ ಇದನ್ನಿದೆ ನೋಡಿ. From here we have the next question. Yes or no? On children. Clear. Next question from where we have students over here on children. Correct. Yes or no? Clear. Story nodi on children's do. Fine. Look at the story over here. What are the two reasons given by the prophet to say that your children are not your children? Your children are not your children over here. Yarigantidan students ee line. Can anyone tell me? Your children are not your children. The prophet says this line to whom? The prophet says this line to whom? Can anyone tell me quickly in chat box? Prophet says this lines to? ಈ ರೀತಿನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. Yes or no? Parents. Yes, it is a message for parents. Clear? It is a message for parents over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Your children are not your children. They are the sons and the daughters of life longing for itself. They are the sons and daughters. Correct? Who they are, students over here? They are sons and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. Parents ಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಹುಡ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ರ ಜೀವಾನೇ ನಿಮ್ ಕಡ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು yet they belong not to you. So any of the two you can answer over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು? 2 marks ಗೆ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದಾ? On children. Yes, understood or no? Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, done. ಚಲೋ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. Yes, next we have what may parents give and may not give to the children according to the prophet. Yes or no? Prophet. According to the prophet, ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Parents what they can give and what they might not give. So parents may give their love but not their thoughts. Clear? Parents ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗ ಅವ್ರ ಲವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಮ್ಯಾಗ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನದಾವ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗೋದೈತೆ ನಿಲ್ಲೋ ನೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗು, ನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗೋದೈತೆ ನಿಲ್ಲೋ ನೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗು. Only parents can show their love but not their thoughts. Who is saying this? This is said by the prophet. Okay, parents can give their love but not their thoughts. What may parents not give to the children according to the prophet? Parents tam children siga ಏನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದ? children is a plural word ಇಲ್ಲ, children itself is a plural. Yes or no? What may parents not give to children? Parents may not give their thoughts because children have their own thoughts. ನೋಡಿ, children have their own thoughts. ಯಾರು ಮ್ಯಾಗ ಯಾರು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನದಾವ, ನಿಮ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಏನದಾವ, ನಿಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಅದ್ ನಿಮ್ದೇ ಡಿಸಿಷನ್. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. Understood? According to the prophet in the poem on children, what may parents house and what they may not. Okay, so parents may house their children's body but not their souls. Understood or no? Parents might house their children's bodies but not their souls over here. Our soul anna ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ they cannot bound their soul. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದ, ಬಟ್
your children's soul, whatever is their soul, inner soul, spiritual soul in irtadalla, that cannot be bounded over here. Understood or no? Who are the arrows? Who are the arrows and who sends them forward in the poem? So nodi, children's are the arrows who come from the what? The archer who sends them forward. Yes or no? Clear ada? Children's are the arrows over here. The prophet refers arrows to the children and the archer sends them forward. Archer yaar adar students illi? Can anyone tell me for whom the prophet is referring to as the archer? Next question irbodada? Yes or no? What do bows and arrows refers to the poem? Nodri. What do bows and arrows refers to the poem over here? So bows are nothing but what? Parents. ಬೋ ಇರ್ತದ, ಬೋ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗ ಎಳಿಬಹುದ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬೋ ಅಂಡ್ ಆರೋ ತಗೊಂಡ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬೋ ಅನ್ನ ಎಳಿತೇವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಗೈಡಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕ? ಯಾರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ ಇರ್ಬೇಕ? ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್? Parent should be the guiding angel and they should do the work of what? Bo. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕ ಪುಷ್ ಮಾಡಬಹುದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾನ. ಆರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಆರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಹೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಆರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. Fine. Bow is parents. Bow is parents. Correct. And whatever the archer bow aita, amele arrow whatever is there, it is nothing but what? The children over here. This is said by whom? According to the prophet in On Children. Fine. Clear? It is said by the prophet in On Children story. According to the prophet. Correct. According to the prophet. Yes. In the poem, who bends the bow and why? Who bends the bow and why? The archer bends the bow to send the arrow swift and far. Artha aita? Arrow whatever is there, the archer whoever is there. Archer andre ena? Devra. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ದ? ದೇವ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ ನಿಂಗ ಒಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿತ್ತ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟ ಓದ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರೇನಿದಾನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಬೋದ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ? ಅದಕ್ ಪವರ್ ಕೊಡೋದ. ಆರೋದ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ರ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. Who sees the mark upon the path of the infinite? Why does he bends the bows with his might? Okay. Who will see students? The archer. Correct. Archer sees the mark upon the path of infinite. The bend, okay, he bends the bow with his might to send the arrow swift and far. Correct. Yes or no? ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ he bends the arrow in the he bends the bow in such a direction in which direction the arrow should move swift and far. ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಚ್ಛಾ ಇರ್ತದ? ದೇವ್ರದ ಇಚ್ಛಾ ಏನಂದ್ರ ತನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಮಕ್ಳು ಏನದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ? ದೇವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನಾ ಬೋದ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನಾ? ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಐತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಗಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸೋಲ್ ಏನದ, ಸೋಲ್ಗ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವ್ರದೇ ಅದಾವ, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. What are the things parents can do with their children? What are the things parents can do with their children? Nodri. What they can do? Parents can give their love to their children, but they can never house their children's body. Just thoughts anna kodboda, love anna kodboda. Parents can give their love. They can't even give their thoughts. Parents can give their love, but they can house their children's body. Clear?
What are the things parents can do with their children? Clear? Parents can give their love to their children. They can house their children's body. Who does the god archer love equally in the poem? The archer loves the arrows also and the bows also equally. Sir, out of out ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏನದೇನಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದಾನ, ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಡನ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have in the poem on children, who is the woman speaking to? What does she wants to know? On children ali, who is the woman speaking to and what does she wants to know? The woman is speaking to the prophet. Woman enadara, she is speaking to the prophet over here. She wants to know of the children. Nan makle hengadara anta prophetic keltara. Understood? Yes or no? Clear? Understood? Yes. Next, in on children, poet says, and though they are with you, yet they belong not to you. Of whom they are talking? They is referred to as children. They as referred to as children. Okay, and you is referred to your parents over here. Artha aita? Okay, yard points adav. Who is holding the babe? Who is holding the babe against her bosom, and to whom she is asking to speak about the children in on children? Fine. A woman. Fine. A woman and the prophet. Clear? Understood? Who is holding babe against the bosom over here? A woman is holding. A woman. Clear? A woman is there in the story who is come to the prophet to speak of her children's. Yes or no? Artha aita? Clear? Fine. Artha aita? So a woman is there who is holding her bosom and she has come to the prophet to ask, how are my children over here? Na ಕಳ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ? ನೀ ಏನ್ ನಿನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ they are asking over here. Next, who is holding the babe? Okay, same other. Fine. Bosom, and what is she asking the prophet? Okay. What is she asking? Fine. Illi, to whom she is asking? Here, what she is asking? Obviously, she is asking to speak about her children. Yes or no? According to the speaker on children, what type of arrow and bow does the god love? Living arrows and the stable bow. Living arrows and stable bow over here. Okay, thank you, Ganesh. I hope you people are understanding. Artha aitalla? Fine. So according to the speaker, living arrows ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ and a stable bow. Where does the archer see the mark? Where does the archer see the mark? And whom does he bends with all his might to the arrow? The path of infinite. Okay. 16th one important ada students. 16th one model question paper nago ada. Model question paper. The archer sends the mark in which direction? The path of infinite. Upon the path of infinite. Understood or no? The archer is sending whatever to see the mark is there upon the path of infinite, and both are obviously parents. Done? Okay. On children mugit nodri. Next is we have idu mastada. Fine. Everything I would need to know I learned from the forest. Yes or no? Na English textbook nodila students, but still I remember that ನಾನು ಕೂಡ ಓದುವಾಗ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಹಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಕುಂತಿದಾಳ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರ ಹಿಂಗ ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿದಾವ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿದಾಳ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮೇಡೆ I think 2 girls are taking the bicycle and going. Correct or no? Where there is a wheel. Correct? Where there is a wheel, 2 ladies are there who are taking the bicycle and going. And on a sunny morning, there are 2 people who are sitting in the park in the bench. Nange ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪದ. Clear? Fine. ಚಲೋ. So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಅಗೇನ್ 2 marks ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಈಗ? If you see over here, 2 marks. Clear? 2 marks you will get it from what? Everything. Fine. Or Vandana Shiva anta ಬರಿತೀನಿ. Fine. Or else everything
I need to learn. Correct adala. Everything I need to learn is from forest. Everything I need to know I learned in the forest. Everything I need to know I learned in the forest. Okay, clear? Understood, right? Fine. So one by one questions ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ 2 marks ಗೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಂದನಾ ಶಿವ, ಎಸ್ ಆನ್? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ಸ್, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಸಂಚಿತಾ? ಡನ್. ಹೇಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆನ್? ಸರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಹೌದಪ್ಪ, ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಂದನಾ ಶಿವ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ವಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? The father is a forest conservator and mother is a farmer. Forest conserver yaradara, father is a forest conservator and mother is a farmer. This is based on true event. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಏನದ ಥ್ರೂ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್? ಬೇಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಬೇಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್? ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಬೇಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಬೇಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್, ಅವ್ರು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನದ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಒಂದ್ ಬೇಡಿಯಾ ಬಂದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 89 ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, 88 and 89 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೇಡಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, he will try to protect the forest. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮರನ ನಾವು ಕಡ್ದಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಊರಿನ ಜನ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮರ ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರ ನಂಗ್ ಕಡಿಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಮರ್ಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಗಿಡ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಿಪ್ಕೋ? ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಿಪ್ಕೋ? ವುಮನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಂದನಾ ಶಿವ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಏನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ನೋ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಬರೇ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಮಾಡಿರೋದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್? ಹೌದಪ್ಪ. ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಂದದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದಂಗ ಆತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓರ್ ಹಿಯರ್? ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಹಾಲ್, ಹಿಮಾಲಯ. ಗ್ರೇಹಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಗರ್ವಾಲ್. ಎಸ್, ಗರ್ವಾಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ಗರ್ವಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಗರ್ವಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಸರ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿವ್? ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಜಾಸ್ತಿನ ಗರ್ವಾಲ್ ಬರೆಯೋ ಬದ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರ.
Yes, Garhwal Himalaya is where students over here? Uttarakhand. Very nice. Clear? Uttarakhand. Fine. Yes. TikTok ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು? ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಹಾಡ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಟುಮಕ್ ಟುಮಕ್ ತೂ ಹಿಟ್ಚೆ ತೂ ಪಹಾಡಿ ಪಟುಮಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟುಮಕ್ ಟುಮಕ್ ತೂ ಹಿಟ್ಚೆ ತೂ ಪಹಾಡಿ ಪಟುಮಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಹಾಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಗರ್ವಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? They will tell it which language? Garhwali language. Garhwali language. Garhwali language is of which people? Uttarakhand people over here. Kedarnath ella bartadalla? Kedarnath ella Garhwali people da ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Understood? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಂದನಾ ಶಿವ, ಹೂ ನ್ಯೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? Who knew the value of forest? Yes or no? According to Vandana Shiva, who knew the value of forest? What did they do to protect the forest? What did they do to protect the forest over here? Woman knew the value of forest. Women ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ, woman knew the value of forest. They hugged the trees. ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರ ಹಿಂಗ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು. ಇದನ್ ಸೇಮ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ಬೆಳಗಾವಿನ್ಯಾಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಅವರ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತ. ಆ ಇವೆಂಟಿಗ ಹಿಂಗ ಒಂದು ವಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದದ. ಯಾರ್ಯಾರ ಬೆಲ್ಗಾಮಿಂದ ಅದಾರ, ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ರ, ವಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್, ಭಾಗ್ಯನಗರ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ರ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ 10 ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ 10 ವುಮನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ. ನೀವೇನಾರೇ ಮರ ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಎಸ್ ಆರ್ yes, clear? What is the real value of the forest according to the woman involved in Chipko movement? Sorry guys, what is the real value of the forest according to the woman involved in Chipko movement? Clear? The springs and the streams, food for their cattle and fuel for their hearts. Any two you can write. Correct? The springs and the streams. Clear? Real value of forest ಏನ್ ಅದಾವ? They are the springs as well as the streams. They are food for their cattle and fuel for their hearts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಚಿಪ್ಕೋ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಒಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಡಾಗ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಬಾರಿ PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಾಟ್ GPT ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ GPT. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Clear? Understood? The springs, the real value of forests are the springs and streams, food for their cattle and fuel for their hearts. Okay? What did Vandana Shiva do while she was on Padayatra? Fine? Of Chipko movement. So, in Madidlaki, documenting the deforestation and the work of the forest activists. Okay? Documenting the deforestation and the work of the forest activists, spreading the message of Chipko movement. She did spreading of the message of Chipko movement over here. ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ರಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಶಿಡ್ ದಿ ಲರ್ನ್? ಶಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮೀಸ್. She learned about biodiversity and biodiversity based what students over here? Living economies. Clear or no? Fine. Yes. Passing package ida elladrನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. I am giving you according to the blueprint. So that is the most important thing. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ according to the blueprint ಕೊಡಾತೀನಿ. That is the most important thing. Yes. In Navadhanya movement. Clear? In Navadhanya movement, how did Vandana Shiva and other activists help farmers to transition from fossil fuels? Help farmers to transition from fossil fuels and chemical based monocultures to biodiversity
biodiverse ecological system nourished by the sun and the soil. Clear? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ Nava Dhanya movement, she helped the farmers to do the transition from fossil fuels and chemical based monocultures. Fossil fuels ನೋಡ್ರಿ, fossil fuels ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾವ್. They are on the verge to become the extinct, and chemical based monocultures to biodiverse ecological system nourished by the sun and the soil. What did biodiversity teach, Vandana Shiva? What did it teach? Abundance, freedom, cooperation, mutual giving. Abundance, freedom, cooperation and mutual giving. Name the two popular courses in Earth University. Two popular courses in Earth University. A to Z of organic farming, A to Z of organic farming, agroecology, Gandhi and globalization. Correct? A to Z organic farming, A to Z organic farming, agro and agroecology. Correct? A to Z organic farming and agroecology, Gandhi and globalization. Clear? Name any two conflicts about Tagore wrote. Greed and compassion, conquest and cooperation, violence and harmony. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Understood, students? Greed and compassion, conflicts about which Tagore wrote. Greed and compassion, conquest and cooperation, violence and harmony. Yes or no? It's ZEE. Yelli? ZEE. Clear? Understood or no? Fine. Next nodri. What do the two terms terra nullius and terra madre mean? Terra nullius is the empty land. Terra nullius, null. Null ada nodri. In our maths, what do we call null over here? What is called as the null over here, students? Fine. Nam maths nag null edakantevi. Null is nothing but what? What is null over here? Empty set alva. Null alternate hesar enada? Null alternate hesar is empty set over here. Empty set. Yes or no? So null is nothing but what? Empty land, and terra madre, mother is there, so it is a mother earth over here. Artha aita? Yes or no? So remember it like this. Terra nullius is empty land, terra madre, mother ada, so it is a mother earth. Name two countries that recognize the rights of nature and its constitution. Ecuador and Bolivia. These were the two countries. Ecuador and Bolivia are the two countries that recognize the rights of the nature. Understood? Yes. Artha aita? Passing package ivat complete day alli cover ಮಾಡ್ತೀನಿ along with your scoring. Passing plus scoring ಆ ರೀತಿ. Yes. Moving on to the next, we have state the things that Vandana Shiva did. You need to state that the things Vandana Shiva did after becoming a volunteer of Chipko movement. What did she do, students, over here? After becoming the volunteer, doing padayatras, documenting the deforestation and the work of the forest activists, spreading the message of Chipko Andolan. Yaudare yard bariboda. Yes or no? What is the contribution of Vandana Shiva for Chipko movement? She did padayatras. She did the documentation of Chipko movement along with the other forest activists, spreading the news of Chipko movement. Clear? Name any two pairs of conflicts about, yes, again same. Two pair of conflicts about Tagore wrote. He wrote that greed and compassion are the two conflicts. Conflicts andre ena? It is the complement. Clear? ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದಾ. ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ. These are the two things about which Tagore wrote. Understood or no? 60 marks package. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Yes or no? PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ. Don't worry. Is it a passing package or a scoring package? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? 60 marks ಪ್ಲಸ್ 70 marks ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಪಟ್ನಾಡ್ ಅವ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Next we have, what were the songs and poems? Okay, what were the songs and poems about which Vandana, Shiva's mother, composed? Chipko Andolan aguvaga, whenever the woman hugged the trees, correct? ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ವುಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹಗ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರವಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. And who composed it? It was composed by Vandana, Shiva's mother over here. So nodi points nodi illi. What does it say? Trees. She told about the trees. Song alli enen include itta? Trees, forest and India's forest civilization. Yes or no? India's forest civilization. Who is Rabindranath Tagore? Who is Rabindranath Tagore? And what is inspired by him according to Vandana Shiva? India's national poet and a Nobel Prize laureate, the Earth University. Okay, what is inspired by him to Vandana Shiva? The Earth University. Artha aita illa? Who composed our national anthem, students? Nam national anthem yaar composed madidra? Heli fast agi. Heli. Thank you, Prajwal. Yes, correct. Yaar compose madidara? Who composed our national anthem, students? ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಯೋರ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ರೀ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಡನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏಯ್ ಯಾರು ಅವನು? ಹಾ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. Rabindranath Tagore is the person, sorry, Rabindranath Tagore is referred to our national poet and he is a Nobel Prize laureate, the Earth University. Who started Shantiniketan? It was started by Rabindranath Tagore. Nenapitkoli. Shantiniketan is in West Bengal. Artha aita? Rabindranath Tagore did it. Shantiniketan is in West Bengal. According to the woman of Advani, quoted by Vandana Shiva, what do forest bear? Okay, fine. According to the woman of Advani, it bears what, students? Soil, water and pure air. These three things are important. What are the two major crops conserved by Navadanya farm of Vandana Shiva? Two major crops. It is nothing but what? Rice, wheat and species alla spices irbekittilli. Fine. This is a mistake over here. Spices. Spices spelling correct ada? Spice. S. Yes, spices spelling ಹೇಳ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಸ್ಪೈಸಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೈಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಾಕು. ಫೈನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ದೇ ಕನ್ಸರ್ವ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. The joy of living begins with the end of which two things according to Vandana Shiva? One is end of consumerism and end of accumulation and consumerism. Okay, end of consumerism and accumulation in the ಏನಾಗ್ತದ? The living begins with the end of these two things. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಡ್ತೇವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್? ವುಡನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ತಗೋತೀರಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ ತಗೋತೀರಾ? ಫೈನ್. ನಿಮ್ ಫಾದರ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ಯೋರ್ ಫಾದರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೂಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ಕೂತಿರೋದ ನೀವು ನೋಡಿ ಓದ್ಕೋದ್ ಕೂತಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಯಾವ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ಆರ್ ವಿಚ್ ಚೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟ್? ವಿಚ್ ಎಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವುಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನತಾರ, ವುಡ್ ಅನ್ನತಾರ. ಈಗ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವುಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. The same thing which can be done with the help of recycled plastic. Yes or no? Society nag other value ada.
ಸೊಸೈಟಿನಾಗ ನೀವು ಯಾರ್ದಾರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಮ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯಾರ್ದಾರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನಿ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹೌ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಯು ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ದಟ್ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಾರ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇರಬಾರ್ದ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ ಹಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವೀಲ್ ಚೇರ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್. ಅದೇ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ನ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನ ತಿರ್ಸ್ಕೋತ ಜಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಗೋ ಟು ಕೆನಡಾ ಅಂಡ್ ವೈ? When did Vandana Shiva go to Canada, students? She went it in 1973 to do her PhD. Clear? 1973 to do her PhD over here. Understood or no? Clear ada? Fine. Chalo. Next nodi. Yes. Next we have, students, everything I need to know. Everything I need to know in the forest. Yes. So what do we have, students, over here? Sorry. Next question nodi illi. Yes. Next question. According to Vandana Shiva, when did the dramatic Chipko action take place in Himalayan village Advani? Okay, Advani, and name the village woman who participated in it. Clear? So 1977 alli 1977 MCQs kuda important ada ಬರ್ತದ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. MCQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಕ್ಷನ್? 1977. ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವುಮನ್ ಹೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್? ಬಾಚ್ನಿ ದೇವಿ. ಬಾಚ್ನಿ ದೇವಿ. ಸರ್, ವಿಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ PCM ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು? ಎಸ್, ಪಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್? Who started Navadhanya farm? According to Vandana Shiva. So it was started by Navadhanya farm was started by Vandana Shiva in the Doon Valley, Dehradun Valley. Doon Valley andre in students here? Doon Valley refers to Dehradun. Okay, Dehradun. Durandar alla, Dehradun. Understood? Mat Durandar anta tilkolik hogbedri. Fine. Doon Valley. Correct. Next we have, why did Vandana Shiva start Navadhanya movement? For the conservation. Correct? For biodiversity conservation and organic farming. Clear? Name the South African environmentalist. Okay, you need to mention the South African environmentalist mentioned in Vandana Shiva's essay. And what is apartheid? Okay, apartheid according to him. Cormac Cullinan. Okay, yes or no? Cormac Cullinan. Apartheid meaning is separateness. Apartheid meaning is nothing but what? Separateness. Clear or no? Artha aita? Clear? Artha aita? Understood or no? Cormac Cullinan and apartheid meaning is nothing but what? Separateness over here. Okay. Next nodi. Fine. What was Shantiniketan and when did it become a university? Shantiniketan was a learning center for school earlier. Learning center for as a forest school, and then in 1921 it became a university. Famous university. Fine. Kolkata do famous university idu. Name the essay written by Rabindranath Tagore and what does it mean? What essay did he wrote, students? Tapovan. Essay written by Rabindranath Tagore is what? Tapovan. It means that forest of purity. Artha aita? Forest of purity over here. Fine. Understood? Yes, 3 and 4 marks kuda ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3 and 4 marks kuda ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. According to Rabindranath Tagore, what does forest symbolize and what does it teach? Correct. What does it forest symbolize, students? Forest symbolizes what? Universe. Forest symbolizes universe over here, and it teaches us union and compassion. It teaches us union and compassion. Next nodi. Where was Navadhanya movement? Where was Navadhanya? When was Navadhanya movement? 1987. And the Navadhanya farm started in what? 1994.
ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಚಲ್ ಡನ್. ಚಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, we have is water. Okay, next 4 marks question we have from what, sorry 2 marks question ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 marks question we can take it from water. Clear? ಇಲ್ಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Here already I have covered 3 topics: Romeo Juliet, on children, everything I know need to know, I learned from the forest, and next one we have nothing but what over here is water. Quick ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. Let us quickly cover over here. ನೋಡಿ, yes, ನೋಡಿ, first question over here: who opposed Kama landlords and what did she use to oppose them? Correct. Karamchendu, correct. Karamchendu Suvaratma opposed the Kama landlords. She used her water pots to oppose them. Understood or not? Clear? Hey, fast agi. Yes, we'll do fast. Yes, Karamchedu Sarvatma opposed the Kama landlords and she used water pots to oppose them. Clear? Between whom the difference of race could water identify? Samaria woman and Jesus the Jew. Clear? These 3 points you have to write. Yes or no? Clear? Okay. Which is the mighty movement? Which is the mighty movement mentioned in the poem Water? Where did it happen? Okay. So, Mahad struggle at the Chadar tank. Mahad struggle at the Chadar tank over here. It appeared at Mahad struggle at the Chadar tank. Between whom can water ignite struggles, strife, according to the poet in the poem Water? Yes or no? Between the village and Vada, between one state and the other state. Yes or no? Ignore. Karnataka and Tamil Nadu, 2 states are there. They are fighting for what over here? They are fighting for what over here? PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ, don't worry about that. Clear? ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಾಡಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವಾಡಾ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, fine, what will water can do? Ignite struggles, strife. Okay, where does the water sit innocently? Where does it dance into? In a Bisleri bottle, into the Pepsi man's bottle. Yes or no? It will sit quietly where, students? In the Bisleri bottle. And where it will show its dance? Nodi, Pepsi man's bottle. Because ನೀವು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ನೀರ. Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Where does the water slowly and supiriously dance its way into? What is the new name for it? Okay, into the Pepsi man's bottle, its new name is mineral water. Nodri, water ಇರೋದಂತೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವಾಟರ್ ಏನದ ಅದು ಇರೋದಂತೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಪೆಪ್ಸಿ, ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್, ವೈಟ್ ವಾಟರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್, ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇರೋದ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ poet says over here. Mention the 2 things that water knows in the poem Water. Clear? What are the 2 things? Any of the 2 things you can write over here. The generation old strife between the village and the Vada. Correct? Strife meaning in, students, over here. What is the meaning of strife over here? Strife is nothing but what? Strife is nothing but what? Quarrel. Correct? We can tell it as quarrel or fight. Clear? Fight kuda now helboda. So water knows what here? Water knows that what is the generation old strife between the village and the Vada. The untouchability never that disappears over here. Howdenilla? Then third one is nothing but what? The difference of the race over here. Fourth is the difference of the caste and subcaste over here. The agony of the Panchama. Correct? The agony of the Panchama. The humiliation of the Vada girls and the righteous rage of Karmachendu Sarvatma. Okay, so this all things the water knows. ಯಾವ್ದಾರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೂ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ವೆಲ್ ಆಲ್ ಡೇ. ಫೈನ್.
Who must wait near the well all day and why in the poem water? Panchama should wait near the well all day. He has no right to draw a pot of water from the well. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? This is all old. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ ವಾಟರ್ದ. ಫೈನ್, ಯಾವ್ದು ಒಂದ ಸಾಹೇಬ್ರದ ಫೈನ್ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಅವಂದು ಒಂದ ವೆಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಆ ವೆಲ್ ಇಂದ ಬರೇ rich people could have taken the water out from that well, but poor people what they will do, ಊರ್ ಆಚೆ ಯಾವ್ದಾರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೋತ್ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರ. ವೆಲ್ ಅವ್ರ ಮನಿ ಬಾಜುನೇ ಇತ್ತ, ಬಟ್ ಅತ್ರಾಗಿಂದ ಓನ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನ್ ಇಫ್ ದೇ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಔಟ್ ಬೈತಿದ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರ, ದೇ ವುಡ್ ಇವನ್ ಕಿಲ್ ದೆಮ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವೀಸ್ನಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಎಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ವಿಲೇಜಸ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲೇಜಸ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್ ಟು ಆಶಿಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಮಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಫೈರ್ for want of a pot of water, for want of a pot of the water. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಲಪಲ್ಲಿಯನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ. ವೇರ್ ಡಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ ಟು, ವೇರ್ ಡಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ ಟು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. What is not a mean matter in the poem water? What does it become according to the poet? Water is a mean matter, not a mean matter. A multinational market commodity. Yes or no? What can sit innocently? Water in the poem. Where can it sit? In a Bisleri bottle. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 2 to 3:45 another 15-20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, what does the water do in the villages according to the poem? What does the water do according what does the water do to villages according to the poem? Water turns villages into dry desert, drowns villages into flood. ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದ. ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ that it can turn village into a complete dry desert. ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ನಾಗ ನೀರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ yes, only these questions are sufficient. Ishta questions are sufficient over here. Understood? Turns villages into dry desert, or it can drown villages into the floods over here. Understood or no? Reported speech kuda kodtini, don't worry. Okay. What does water ignite between one state and the other? Okay. Struggles of the strife, many struggles and strifes over here, and then make blood run into the streams. Clear? What does water ignite between the village and the Vada? Same. Many struggles and strife make blood run in the stream. Village ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಲೇಜ್. ವಿಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಛೋಟಾ ಛೋಟಾ ಗಲ್ಲೀಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಛೋಟಾ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಾಡಾಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡನ್ ಅದ? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So these are the two things we have. Next we have 3 marks important questions over here. 3 marks important questions ಅಲ್ಲಿ remember students over here we have when you are old by WB is. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ನಿಮ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಫೈನ್. Clear? So they might give the question like this: write a note on when you are old. Write a note on when you are old. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ. The poem when you are old is composed by WB East. The speaker had madly fallen in love, but his beloved never responded to his love. WB East ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 marks questions I am solving. 3 marks questions. Yes or no? So in 3 marks students, the poem when you are old is composed by WB East. The speaker had madly fallen in love with a woman, but his beloved ಏನಾಗ್ತದ? He never responded to her. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಕರ್ had madly fallen in love, but his lover never responded. The others loved her grace,
Grace meaning is what students over here? What is the meaning of grace over here? Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಆ ವುಮನ್ ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ, WB ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಪಸಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಆ ವುಮನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Grace meaning is nothing but what? According to the poet, what is the meaning of grace over here? What is the meaning of grace over here? Fast again. Yes, outer beauty. Outer beauty. Clear? Yes or no? Everyone saw her outer beauty, or you can also say her or outer appearance. Outer appearance. Yes or no? But only the poet who is there, he loved his pilgrim soul or the pure soul. Artha aita? Everyone saw her outer beauty, but only the writer is there who saw her pilgrim soul. One day she would become old and her hairs would turn grey. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾರು ಓಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ she will become weak. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವ ಒಂದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಒಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪಸಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹಳ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಸೈಡ್. ಯು ಲವ್ ಹರ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಯು ಸಿ ಹರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೋಲ್. ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಅದಾಳ, ಅಕ್ಕಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್, ದೇ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಒನ್ ಡೇ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಬೈ, ಹರ್ ಹೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಗ್ರೇ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಿ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಡೀಪ್ ಐಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಡೀಪ್ ಐಸ್, she will leave that. Next, she would feel dozy and tired all the time. Dozy ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಲೇಜಿ. She would feel dozy and tired all the time. She would sit by the fireplace, sleeping and warming herself. Correct? She would sit by the fireplace, sleeping and warming herself. He wanted her to read his book of poems. Love fled and paced upon the mountains overhead. The poet's sad soul would hide itself amid the crowd of stars. ಇಷ್ಟ you can write it for 3 marks. 3 marks ನೀವು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಲಾಯಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಮರ್ ಎಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? Yes. Clear? Understood, students? Over the time, she would lose that soft look, her deep eyes. She would feel drowsy and tired all the time. She would sit by the fireplace, sleeping and warming herself. He wanted, yavag she old ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ he wanted to read his book of poems. Love fed and paced upon the mountains overhead. Over the period of time, love ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆದ poet ಅದ. Yes or no? Because ಅವ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ. He tried 10 times, 50 times, 100 times, ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು. So that love fled over the time upon the mountains overhead. The poet's soul would hide amid the crowd of stars. Clear? Next notary, the foot from its child. Okay, next we have the foot from its child, written by Pablo Neruda. Yes on Pablo Neruda. The poem The Foot from Its Child is composed by Pablo Neruda. The child's foot wants to become a butterfly or an apple. It is not aware that it is a foot. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Correct? Foot ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Where should be foot over here? Foot should always be grounded to the ground ಅಲ್ವಾ? ಫುಟ್ ಸರ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದು ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಪೋಯಮ್ ಫುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನರೂಡಾ. The child's foot wants to become a butterfly or an apple, but the foot is not aware that it is a foot. It is not aware that it is a foot over here. Yes, understood? Clear? The harsh reality teaches the foot
Okay, the harsh realities teach the foot that it cannot become a butterfly or an apple. It feels defeated in the battle and becomes a prisoner in its shoes. It feels defeated in the battle and becomes a prisoner in the shoes. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫುಟ್ ಏನದ ಶೂಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡದ. ಓಕೆ, it grows bit by bit in the darkness. It understands the world on its own way. Okay, so here in this story, students, whatever the foot is there, foot is referred to as the roots over here. Roots of a tree. Clear? Roots of a tree. Yes or no? Apple. Apple andre ಏನು? Fruit of the tree. Fruit ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ. Understood? Foot ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ. Fine. It feels like a blind man. Here they are telling that it feels like a blind man. The soft nails, tender toes and skin of the child grow hard and thick. Clear? Root henga, root of the tree. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Yes or no? Whatever the root of the tree is there, students, one ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? It will be very soft. But other ಗಿಡ ಏನಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿದಾಗ whatever the roots are there, it will become strong enough. ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಥಿಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದೇ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೋಲ್. ದ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಲ್, tender toes and the skin of the child grows very hard and thick. It begins to walk without rest. It tries to grow without the rest. It walks in the markets, mines, ministries and fields. Clear? It has no time for love and sleep. Okay, hang now. Fine. Yes, explain kuda ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ. Fine. Understand here. ಯಾವಾಗ it does not has any time for the love and sleep. It stops walking when the whole man stops. It stops walking when the whole man stops. Finally, it is descended and buried underground. It does not realize it ceased to be a foot. There too, it dreams to become a butterfly or an apple. ಇಷ್ಟ ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. Clear? So here if you see next question, clear? 2 dear atala. Yes, next we have heaven if you are not on the earth. Heaven if you are not on the earth. Written by whom? Kuvempu. Rashtra Kavi Kuvempu avara ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Clear? Yes. Look at this. The poem Heaven if you are not on the earth is written by or is composed by the Kuvempu over here. The speaker says that if heaven is not on the earth, it is not elsewhere. Fine. ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Yes or no? Sir, how much lines to write? Correct? How much lines to write? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ದು ಬಾ. ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತದ. Yes or no? Clear? Next ನೋಡಿ. The speaker says that if heaven is not on the earth, it is nowhere else. If people themselves cannot be gods, there can be no gods. ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. One person should definitely help the other persons under any circumstances. Clear? ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ಬಂದ್ ನಂಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ದದ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಏನಂದ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಅದ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದ, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರ್ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Correct? ಈ ರೀತಿ. Yes or no? So if there can be if the people themselves cannot be God, there are no gods. If the peoples are not nymphs, there are no nymphs. Okay? Roaring stream, the surf at the edge of the waves, the tender sunshine on the verdant gardens and the gentle sun
all makes this earth heaven. Clear? What all makes the earth heaven? What all makes the earth heaven, students, over here? Earth makes the fine roaring stream, the surf at the edge of the waves, the tender sunshine on the verdant gardens, and the gentle sunshine. All of this makes this earth heaven. Okay, heaven lies over the splendor of the harvest, moonlight imbibing and spilling the song of the nectar. Poet creates the heaven on the earth, thus the poet celebrates power of the nature. Nectar andre ena? Clear? What is the nectar, students, over here? Honeybee refers to the juice of flower. Clear? It can be referred to as juice of the flower. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ. Clear? Done? Fine. Maths ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So did you people understand? Heaven lines all over the splendor of the harvest and of the moonlight, imbibing and spilling the song of the nectar. The poet creates heaven on earth, thus the poet celebrates the power of nature. Next, if you see, we have Japan and Brazil through traveler's eye. Clear? Japan and Brazil through a traveler's eye. Written by what? George Mikes. Japan ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಫೈನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾರಿಗಾರೆ ಜಪಾನ್ಯಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹೆಲೋ, ಹೆಂಗ್ ಅಂತೀವಿ? ಈ ರೀತಿ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಹೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಿದಾರ? Japanese are well-mannered people. Japanese people are very well-mannered. They respect one another's privacy. Courtesy substitutes and privacy. ಹೌದಿಲ್ಲ? Japanese, they are very well-mannered people. They respect one another's privacy. Courtesy substitutes privacy. They have a mania for bowing. ನೋಡಿ. They have a mania for bowing. Bowing is a more formal and more oriental. Yes or no? It is also infectious. They follow the rules inside the family. The wife bows to her husband and children to their parents, but the sister bows to all the brothers of whatever age. Whenever the mother bows, her baby bows too. Yes or no? Japanese, clear? Japanese stores employ bowing. ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಾಯೋನಾರ ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಡಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ imitative. The deer bowed mics and snatched the food bag. Bowing gentleman becomes savage while getting into the bus. Making fearful noise while eating soup is a sign of appreciation. ಅಂತ ಕುಡಿತೇವಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಬ್ರೆಜಿಲ್. ನೋಬಡಿ ಹರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ದ ಗ್ರೇ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? The grey pavements of Copacabana are decorated with the beautiful black mosaics. Okay. Leisurely people drive cars very fast. Japan nodri. Japan naga all these things are going for at their own speed. Japan alli all these things they are going at a proper mannered speed. Aram se hogli kattidawa. But if we see for the Brazil, fine, in Brazil nobody hurries in Brazil. The grey pavements of Copacabana are decorated with the beautiful black mosaics. Leisurely people drive cars very fast. No speed is enough for them. No speed is enough for them. Motor cars are very expensive in Brazil. They have become more import duties. They have more import duties. There are countless motor cars as if disturbed, free for charge. Okay, the pedestrian's life is very difficult. In Brazil, whose life is very difficult? Pedestrians ಏನದಾವ ತುಂಬಾ difficult life ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾವ. Understood or no? Yes, clear? After that, the drivers are on the lookout for pedestrians. The pedestrians has
to run for the dear life. Complaints are universal here. The worst traffic is the Avendia President Vargas. Okay, where is the worst traffic, students, over here? Avenida President Vargas. Okay, it is a place in Brazil. ಈ ರೀತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Done or no? Hindi ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, fine. Up then next we have 4 marks important questions. Clear? Last week ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have 4 marks important questions over here. So in 4 marks, students, if you observe over here, we have 2 deer. 2 deer is a story written by what? Tolstoy. 2 deer is a story written by Tolstoy over here. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine. There were 7,000 people in the kingdom of Monaco. One Monaco itta, Monaco kingdom alli there were 7,000 people. There was a real kinglet. Bare 7,000 jana. It was a very small place. Very interesting topic ada ida. 2 deer is a very interesting topic by Leo Tolstoy. Clear? Ill nodri. Hen aglikattada? There were only 7,000 people in kingdom of Monaco. There was a real kinglet. He had a palace, countries, ministers, a bishop, generals, and an army of 60 men. 7,000 people iga, there were army of 60 men. Okay, there were taxes on tobacco, wine, and spirit, and poll tax. Clear? There were tax on what, students? Tobacco, wine, spirit, and poll tax. He collected revenue from the gaming house. He collected revenue from the gaming house. People played roulette. Correct? Roulette. Roulette, you people know roulette. What is a roulette over here? Russian roulette antevi. Yes or no? Russian roulette antevi idakka. Clear? So people who were there, it was charged for taxes on tobacco, wine, spirit, and poll tax. He collected revenue from the gaming house. People played Russian roulette over there. Russian roulette andre gun irtada. Gun naga, if you see, 7 bullets can be placed in a rifle. Or you can tell that what? Gun naga, fine, small gun naga, 7 bullets can be placed. But our 7 bullets naga, one the bullet ana haktevi. Fine. In that 7 bullets, we will put 1 bullet, and each time they will go on shooting. Correct? If 7 times shoot ಮಾಡಿದಾಗ there is probability of 1/7. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರ. People played roulette over there. A man committed a murder in Monaco while playing the roulette. A man committed murder in the Monaco. He was given the death sentence. He was given the death sentence. But Monaco had no and no executioners. Monaco naga ಅವನಿಗ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಬಟ್ ಮೊನಾಕೋ ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಲೋಟಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇವರ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ 16,000 francs ಟು ಸೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೊನಾಕೋ ಇಂದ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೊನಾಕೋಗ ಏನಾರೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ 16,000 rupees ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ. ಇಟ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ 12,000 francs. Yes or no? It was also too much. It was also too much. Then the death sentence was altered to life imprisonment. Yes or no? Then the death sentence, whatever is there, it got reduced to what, students? Life imprisonment. A guard was placed to look after him. Clear? The criminal ate the food from the palace kitchen. Clear? Fine. The yearly expenditure was more than 600 francs. It was too much. That also was too much. Okay, so the guard was dismissed, but the criminal did not try to escape, as his character was ruined already outside. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕ. ಫೈನ್. ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿತ್ತ. ಆ ಊರಿನಾಗ ದೇರ್ ವರ್ 1,000 ಪೀಪಲ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕಿಂಗ್ ಏನದಾರ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇತ್ತ, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತ, ಬಿಷಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತ, ಜನರಲ್ ಇತ್ತ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಅವನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಪೇ ದೇರ್ ರಷ್ಯನ್ ರೂಲೆಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ 16,000, ಇಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ 12,000. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಏನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಂದ
ದೇ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ನ್ ನೋಡಕ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ, ಬಟ್ ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ದ ಎರಡು ಊಟದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ 600 francs. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಗಾರ್ಡಿಗೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರ. ಈ ಗಾರ್ಡ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಓಡೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಅವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿವ್ಡ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಏನ ಫೈನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈಗ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಇದ್ದ, ಅವ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ತ್ ಹೋದ. he forgot that also. He was offered 600 francs as a permission to get rid of him. He settled just across the frontiers and started market gardening. Last government ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಉಲ್ಟಾ ಯಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗ 600 francs ಕೊಟ್ಟ, ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಮ್ ಪ್ರಿಸನ್ ನಾಗ ಸಾಕಾತ, ಹೋಗ್ಬಿಡ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, he went across the frontier, ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಏನದ ಅದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ he started market gardening. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆನ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಸೆರಾಫಿನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ Donna and Laura was feeding pigeons. Clear? Donna Laura was feeding pigeons with breadcrumbs. Laura and Gonzalo met there. He sat on the bench with the old lady. They accused each other for their private seat. Okay? They accused each other for what, students, over here? Their private seat. A pinch of snuff helped them to make peace. They sneezed 3 times each. Clear? ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ಒನ್ ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನಾ ಲೌರಾ ವಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಪಿಜನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್. ಯಾವ ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಡಾನಾ ಲೌರಾ ಇದ್ದ ಅದ ಬೆಂಚ್ ನಾಗ ಬಂದ ಗೊಂಜಾಲೋನು ಕುಂತ್ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಂಚ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಅದನ್ನ ಡಾನಾಗ್ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೋಗಪ್ಪ ನನ್ ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬೇಡ, ನನ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಏನದಾವ ನೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್. Clear? A pinch of snuff helped them to make the peace. They sneezed 3 times each. ಮೂರು ಜನ 3 ಸತಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟ. Then they began to chat in a friendly manner. Okay? They were old lovers. Clear? ಒಂದ್ ಸತಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇವ್ ಬಂದ್ ಕೂತಿದಾನ, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. They began to chat in a friendly manner. And they discovered that, okay, once chatting start ಆದ್ಮೇಲೆ they discovered what, students? ಹೌದಲ್ಲ, ಇವಂತೂ ನಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲವರ್ ಅದಾನ, ಡಾನಾಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಗೊಂಜಾಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತ, ಡಾನಾ ನಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲವರ್. ಶಾಕ್ ಆತ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ, he remembers her as the silver maiden. Okay, silver maiden. She did not like to marry a merchant. Okay, the merchant was badly wounded by Gonzalo. Clear? She did not like to marry a merchant, and that merchant was badly wounded by Gonzalo. So Gonzalo went to Seville and then to Madrid. Clear? Hey, nice students, both of them were here lovers, old lovers idra. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ಲಾರಾ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ. ಬಟ್ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಈಗ ಲಾರಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಆ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಹೊಡೆದ. ಇವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತದ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವ್ರು ಬರ್ತಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿವಿಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೇಡ, ಲಪಡಾನ ಬೇಡ, ಡಾನಾನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡಾನಾ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲಾರಾ ಆಲ್ಸೋ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Then Gonzalo went to Paris with a ballet dancer. Gonzalo went to Paris with a ballet dancer. Laura got married after 2 years. Clear? Gonzalo wait ಮಾಡಿ Laura got married after 2 years. They framed the stories about their own death. Okay? Laura paused herself to be the friend of the real Laura. Gonzalo also paused as the cousin of dead Gonzalo. ಇಬ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದ ಅಂತ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾರ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನಂತಾರ, ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 2 people,
No 3 people. Yes, only 2 people are there. Clear? Only 2 people are there over here. Artha aita? Clear? Yes. Let us move on to the last question over here, where there is a wheel, written by Sainath. Clear? Idu last question students banದ್ಬಿಟ್ಟು where there is a wheel. Clear? So cycling became a social movement. Nodri. When did cycling become a social movement in Pudukkottai district? Clear? Sheila Rani Chonkat started the idea of cycling in 1991. Who started the idea of cycling? Sheila Rani Chonkat started the idea of cycling in 1991 and became a social movement in Pudukkottai district. Yes or no? She included mobility. Correct? Fine. After that, Jamila Bibi, Fatima and clear, and Awakani. Clear? Jamila Bibi, Fatima and Awakani started again cycling. They did not give attention to the dirty remarks. Okay? Our cycling madat hoguvaga, when they were cycling students, most of them started giving bad comments about them. But Jamila Bibi, Fatima and Awakani continued the cycling. Okay? Arivoli Ivakkam led a literacy drive. Okay? Arivoli Ayakam, he led a literacy drive. Muthu Bhaskaran composed the cycling song. Cycling is a symbol of independence, freedom and mobility. Howdilla? Cycling madaka, they don't want fuel also. ಕೇಳಿಸ್ಕೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾರ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ cycling reduce their dependency on men. They bring water, sell their agricultural or other products on their bicycle. Correct? It saves time, increases leisure time, it boosts income. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? It saves time, increases leisure time and boosts income. It has brought the sense of self-respect. N. Kanmal said, it is Himalayan achievement for rural women. Okay? Himalayan level, ಹಿಮಾಲಯ ಹೆಂಗ್ ಏರೋದು, ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ರೂರಲ್ ವುಮನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಪಡುಕೋಟಾಯಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, how did cycling help to improve the economic status of women in where there is a wheel? Write a note on that. Clear? Ishtu ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is your 3 marks. Clear? 2 marks, 3 marks and 4 marks. Understood everyone? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. If you have any doubt, do let me know. hot question ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. Don't worry. Clear? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Sir, what to do if I want full marks? Is it enough? Illappa, full marks is enough illa. Today I will be covering the passing as well as scoring package. Passing as well as scoring package will be covered today. Done? Yes. So ishtu new maadi students. Fine. Whatever I have given in this PDF, 130 pages PDF ada, aram se nimda 2 marks, 3 marks and 4 marks will get covered. 4 3s are 12 marks. Correct? Yes or no? Clear ada? Yes. So ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. And next class ಅಲ್ಲಿ students we will be doing again what over here summary, topic wise summary. Fine. Question ಬಂದ್ರೆ ಏನಾರಿ ನೀವು ಬರೆದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರೀತಿ we can do the practice over there. Clear? ಚಲೋ. So that's it my dear students for today's class. Next session ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. Fine. Till then take care. Okay, reported speech ಮಾಡೋಣ, grammar ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು. Till then students take care. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students and have a wonderful day. Thank you everyone. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬಂತ. Take care.